Well, first of all, let me express my appreciation. You're breaking up, Dr. Mercer. You're breaking up. Now you're frozen, Mr. Mercer. Dr. Mercer, we cannot hear you. Me? No, it's still frozen and it's breaking up. I cannot hear you. Can you hear me now? Yes, now, yes. Can you hear me now? Yes, now perfectly. Ethan, it must have, let me try, when I share my screen, apparently it creates a problem. I'll try it again. Okay. And it may be that if it doesn't work, I may need to get you to put that on your screen. No problem. I'll do that, sir. Let me try it again and see Okay, what sure. happens, if it Sure. works. Can you hear me okay? Now, yes, very good. Well, first of all, let me express my privilege. It's a privilege for being with you this afternoon. Primero que todo, déjeme expresar mi privilegio estar con ustedes esta tarde. Go ahead. I have a good friend. I think he's my friend. Yes, you better. Thank you for giving me the invitation. No, dice que yo soy su amigo. Digo, sí, yes, I'm your friend. Y está agradecido de que estemos aquí con él. And I thank Janet Mickle for making the connection between myself and Ephraim. Thank you, Ms. Janet Mickle. Dice que muchas gracias a Janet Mickle por hacer la conexión entre el Dr. Mercer y mi persona. In my country, there's a phrase that sometimes quoted called good, better, best. Never let it rest. En mi país hay una frase que dice, bueno es lo mejor y lo mejor puede ser muy bueno. Good, better, best. Never let it rest until your good is better. Y no dejes better is best. No reposes hasta que lo mejor sea lo mejor y lo mejor sea mucho mejor. Go ahead. Essentially, what we're going to talk about today is being our best and being involved in continuous improvement. Lo que vamos a hablar hoy día es ser mejor y continuar siendo el mejor. What I me is, don't have to put your name in, but I'd like for you to put in the chat box what you'd like. It's breaking out, Dr. Mercer. I think let me do the presentation then. Dr. Mercer, you're breaking up. Okay, you want to share my screen? Yes, please. Do you want to do the presentation? Yeah, I do it. Let me. Do you mind? No, I'll do it. I'm doing it right now. You want me to do the presentation in Spanish, the one you sent me? Yes, yes. Good. See? Can you see my screen now? It's not, yes, I do see your screen. That's the one? That's the one you're talking about? Go ahead. Okay. Yes, sir. Good. Go ahead. If you'll enlarge it. So what we're talking about is how do we communicate and demonstrate that we are at our best and committed to continuous improvement. Lo que vamos a hablar de hoy es cómo nosotros podemos ser el mejor y cómo nosotros podemos seguir siendo y mejorando para ser el mejor. The process that's recognized in the field of education to do that is called accreditation. El proceso en la educación para alcanzar eso se llama la acreditación. I know many of you are already familiar with this, but for those of you who are not, for those of you, this will be a review. For others, it may be an introduction. Sí, de pronto ustedes saben qué es este término, pero para los que no sepan o los que apenas están conociendo el término, puede ser algo introductorio. The first question we have to ask ourselves is, what do we mean by the term accreditation? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué significa el término acreditación? That term is used broadly to refer to a cycle that involves self-study, peer review, a site visit, and a judgment by an accrediting agency that an organization is worthy of that recognition. Sí, la acreditación se utiliza ampliamente para referirse al ciclo de autoestudio, revisión por pares, visita al sitio y juicio de una agencia de acreditación y revisión periódica que forma la base de la garantía de calidad en la educación.
It is a status that's conferred on an institution by an outside body. Sí, normalmente se hace a través de un cuerpo externo. So who has the right to make that judgment? Who makes the decision about whether or not a school should receive accreditation? ¿Quién es el que realmente hace el juicio o darle el dictamen final si una institución merece una acreditación? The next slide, Ephraim. Sure. In the US, accreditation is done not by the government, by an independent third party. En los Estados Unidos, la acreditación la hace o la realiza un cuerpo externo o un tercer cuerpo. Uh-huh. There are non-profit organizations that make that decision whether or not a school should be considered accredited. Son organizaciones sin ánimo de lucro que son los que permiten y juzgan si la escuela puede obtener una acreditación. I know in your country, many times it's the government that first confers what is called a national accreditation. Sí, en el caso del país de Colombia, tenemos una agencia del gobierno que es la que da la acreditación nacional. In the US, accreditation is not done by the government, it's always done by a non-profit organization. En los Estados Unidos no lo da el gobierno, la acreditación la da una organización sin ánimo de lucro. The different terms that are used to describe these organizations, like accrediting agencies, accrediting bodies, or accreditors, all those terms are synonymous for an entity that confers a status on a school. Sí, allá se utiliza el mismo término, agencias acreditadoras o instituciones acreditadoras, y son las que realmente son las que comparten y emiten la acreditación. That raises the question, what is the basis for the decision by an outside organization? Entonces esto nos hace la pregunta, ¿qué es lo que realmente hace que estas agencias acrediten una institución? The next slide, Ephraim, answers that question. Sure. Okay. So in the US, there are a set of standards that are published that are used to evaluate whether or not an organization can earn the recognition of accredited. So estas agencias son las que realmente emiten, digamos, el concepto si una institución puede ser acreditada o no. And you'll see on your slides, it describes the fact that each agency uses a different type of standard to determine that. Y cada agencia utiliza unos estándares diferentes de acuerdo a la agencia, ¿no? And the standards provide the framework for whether or not an organization is affirmed, denied, or rejected when they apply for accreditation. Y estos estándares son los que determinan si realmente es aceptada la acreditación, rechazada o no emitida la acreditación. Although accrediting standards are different, there are usually some common standards that are found with every accrediting body. Aunque las agencias son diferentes, normalmente utilizan unos estándares similares. Those include student achievement. Todo eso permiten, por ejemplo, los resultados de los estudiantes. Financial viability and sustainability. La sostenibilidad financiera y la disponibilidad financiera. These standards are a way of defining quality for a school in higher education. Y estos son los estándares que definen la calidad de una institución. That leads to the question, what is international accreditation? Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es la acreditación internacional? So, simply spoken, international accreditation occurs when an accreditor awards accredited status to an institution or academic program located in a country other than which the accrediting agency is based. Sí, este es el tipo de acreditación que una agencia otorga a una institución en otro país diferente al país donde se encuentra la agencia acreditadora. I know that in your country, for the most part, again, you're accredited by your national government, but in the US, again, it's always done by a nonprofit. But there are agencies that are based in the US and other countries that will give you accreditation based on meeting their standards. O sea, en Colombia, pues la acreditación la da el Ministerio de Educación Nacional, pero en Estados Unidos la acreditación a las instituciones se las hace una agencia sin ánimo de lucro. Sin embargo, en Estados Unidos hay agencias acreditadoras que dan la acreditación internacional a instituciones en Colombia si cumplen estos criterios de estándar, estos estándares o estos criterios.
it raises a natural question. Why should a school seek international accreditation? Entonces, nos podemos decir la pregunta, ¿por qué una institución requiere o solicita una acreditación internacional? There are a number of benefits of this, receiving this recognition. I'll list a few for you in the following slides. Digamos que existe una lista de beneficios que esta acreditación le brinda a las instituciones. I am certain that a lot of your schools already would be worthy of recognition as an outstanding school. Yo But sé que, without, Go ahead. Okay. Yo sé que en Colombia hay unas instituciones que tienen ya la acreditación nacional. Go ahead, Mercer. but you have to have some objective means of making that decision. Pero usted tiene que tener unos objetivos claros y significativos para poder conseguir esa acreditación. Students, Estudiantes, families, familias, donors, the government, el gobierno, los que donan, are all looking for some indication that you are an exceptional student. you break it out, Dr. Mercer. I don't know. They're all looking for some indication that you are an excellent institution. Y todos están buscando los indicadores que permitan decir que su institución es una institución excelente. When you achieve that status, the next slide graph some of the benefits. Go to Cuando tú alcanzas ese estatus, the slide, please. Go ahead. So a school that has international accreditation, Entonces, la escuela que cuenta hear me? con una acreditación, la escuela que cuenta con una acreditación internacional, go ahead, it is like a status symbol. es como un símbolo de estatus. It shows that you're better than the average school. Dice, eso significa que tú eres mejor que una escuela promedio. It shows you've gone the extra mile to demonstrate your quality. Quiere decir que tú has recorrido las extra millas para poder manifestar o dar la calidad o tener la calidad. It shows that you're worthy of support by organizations that are looking for places to fund, donate their money. Nos demuestra que esa organización puede inclusive recibir dinero donado. Go ahead, Dr. Mercer. Go to the next slide, please. Sure. One of the things that happens when a school achieves international accreditation, it helps them attract more students. Una de las cosas que puede pasar o suceder con una acreditación internacional es que atrae más estudiantes. Again, when you do that, the students knows that this is a school that's gone the extra mile to prove their quality. Entonces, esto no significa que esta escuela recorrió las millas extra para demostrar su calidad. Next slide, please. Accredited universities also are able to help increase the employability of their students. Such students get better and higher paying jobs. Esto también permite que los egresados puedan conseguir empleo fácilmente, inclusive empleos con mejor pago. Next slide, please. U.S. graduate schools are highly unlikely to accept students or credits from a school that's unaccredited. Las universidades de maestría, de posgrados en los Estados Unidos, normalmente no aceptan estudiantes que vienen de instituciones no certificadas. When you have international accreditation, the work that a student does in your school, it makes it easier for them to be accepted into other universities in other countries, particularly the U.S. Cuando una universidad está acreditada, esto ayuda a que los créditos que el estudiante obtuvo en su universidad puedan ser transferidos o aceptados en otra institución donde vaya el estudiante. Next slide, please.
Es When a school sees that a university is accredited, then again, the credits are more easily transferred to another school. sí, cuando una institución obtiene la acreditación, esto permite, una vez más, que los estudiantes, sus créditos puedan ser aceptados en otra institución. Next slide. In the U.S., there are two different types of accreditation. One is national accreditation. En Estados Unidos hay dos tipos de acreditación. Una se llama la acreditación nacional. Moderaciones lo dice nada más. Sí, hay moderaciones y pues. Go ahead, Dr. Mercer, go ahead. In the U.S., national accreditation doesn't have any limits in terms of the geographic region of the country. It means that an agency provide accreditation in any school in any part of the country, any organization will recognize that accreditation. En Estados Unidos la acreditación nacional se puede obtener y se puede utilizar en cualquier parte del país, en cualquier sitio en los Estados Unidos. This is often used for schools that are online because that helps them reach a broader audience or a broader reach of the country. Estas acreditaciones son normalmente utilizadas por universidades online, en línea, porque esto les permite atraer más estudiantes. This will become important later, but what that means is if you have a partnership with a school and with an accrediting body in the U.S. to give national accreditation, it's recognized across the whole country of the United States. Esto es un beneficio muy grande porque una institución que obtenga la acreditación internacional puede ser utilizada en cualquier parte de los Estados Unidos. Another type of accreditation in the U.S., next slide, is regional accreditation. Otro tipo de acreditación en los Estados Unidos se llama la acreditación regional. Before I go, let me explain further about national accreditation. Voy a So there are explicar un poco different, más sobre if you go back, I'm sorry. Okay. If you go back to the prior slide, I'm sorry. This one? This one? No, the This one one? after that one. The next one. Yes. No, there's one to say national. Hold on one second. I think it's the previous one. What about this one? No? This one? No, not the one. No, keep going. Go back down to regional. Okay. This one. This Yes. one is the regional. Let me say a word about national. In our country, national accreditation applies to things like faith-based schools, career colleges and universities, those schools, business schools. A lot of those schools are usually what you find in national accreditation. Career college, faith-based schools, they fall in those categories. Sí, la acreditación regional es aquella que puede obtener, digamos, una escuela de secundaria, primaria, un college, un colegio tecnológico o una universidad, o una universidad con programa de maestrías. Go ahead, Dr. Mercer. In our country, the country is divided into 6 regions. En mi país, And each one of those regions, en los Estados Unidos, el país está dividido en 6 regiones. Y en cada una de esas regiones, bueno, and each one of those regions is responsible for all the schools in that section of the country. y cada región es responsable por la acreditación de las escuelas que se encuentran dentro de esa región. And if your region I'm in right now is called the Association of Colleges and Universities. Sí, por ejemplo, en el caso de la región donde estoy, pues está encargada de las universidades y las escuelas. I noticed you had a speaker on earlier who was in the Chicago area. That region is Middle States Commission on Accreditation. O sea, esta mañana tuvimos una de las ponentes, viene de la región de Chicago. Esa región se llama la región del medio, podríamos, de la parte media del país.
if a school accredited by the Southern Association grants accreditation to a school, then middle states respect that accreditation. They respect each other's accreditation. So, si una agencia acreditadora acredita una escuela de otra región, esa acreditación es respetada por la otra región. O sea, se respetan entre ellos. So if you happen to apply for accreditation by one of the regional accreditors in the U.S., it would give you recognition across the whole country. Si tú aplicas para una acreditación en una región, en una región del país, esa acreditación te va a servir para todo el país. And I've noticed I've been involved. I know that some schools, for example, in Colombia, actually have middle states accredited as far as international accreditation. Sí, el caso de Colombia es que nosotros tenemos acreditación nacional por el gobierno, pero también nos permiten obtener la acreditación internacional. Those normally well-known national accrediting bodies. You go to the next slide. It describes two schools that are This one? national accreditation. Ajá. The next slide. Go to the next one. Slide 17. Yeah, that's 17, Dr. Mercer. If my screen doesn't show that, okay? Yeah, that's 17. I'm on 17. It says examples of accreditation. Yes. Programmatic accreditation. Right. In our country, for example, two very well-known accrediting bodies would be the American Psychological Association and the American Bar Association. En Estados Unidos tenemos those accrediting bodies accredit. Dos cuerpos que acreditan muy populares en Estados Unidos son la American Bar Association, ABA, y la Asociación Americana de Psicología. Por eso American Psychological Association, APA. Tenemos ABA y APA. Of course, the American Bar Association accredits law school. Por supuesto, la American Bar Association acredita las escuelas las escuelas de abogacía o de leyes, y la Asociación APA acredita las escuelas de psicología. Go to the next slide, please. Although accrediting bodies are different, there's some very common processes that are involved is with the accreditation process. This next slide gives an overview of how the accreditation process works. Ok, todos los procesos de acreditación, digamos, son similares, pero aquí les muestro cuáles son, por ejemplo, los pasos que se tienen que llevar a cabo para poder solicitar una acreditación. Once you have decided which type of accreditation you want, then the first step is submitting an application to that body. Si digamos que la primera parte es solicitar, hacer una solicitud de acreditación a ese cuerpo acreditador. The accrediting body will review your application to see if you meet the minimum standards to even be considered for accreditation. Entonces la agencia acreditadora va a revisar tu documentación y va a mirar si contiene los mínimos estándares o requerimientos para poder obtener la acreditación. This is where you normally do what is called a self-study. Esto es lo que se llama la autoevaluación o el autoestudio. You take the standards that the accrediting body provides. Tú tomas los estándares. And you write Tú tomas los estándares o los criterios que la agencia acreditadora te presenta y tú miras a ver si los cumples o no los cumples. And you have to provide documentation that proves that you meet those standards. Y tienes que someter documentación y evidencia
que tú cumples esos estándares, esos criterios. In the U.S. and with the international accrediting bodies, it is what is called a peer review process. Y en Estados Unidos se reconoce como una revisión por un agente externo. What that means is they have educators from other schools who form the committee that evaluates whether or not you meet the standards. Y entonces quiere decir que hay un comité formado por diferentes escuelas donde revisan y mira si tú cumples con esos criterios o esos estándares. So you submit the self-study to the accrediting body. Cuando tú entregas la autoevaluación o el autoestudio a un cuerpo acreditador, They do a preliminary review to make sure that you meet the standards. ellos hacen una revisión preliminar para ver si tú realmente cumples con esos estándares. If the documentation doesn't prove that you meet the standards, they don't come to make the visit. Si ellos revisan y ven que si esos documentos no están bien, entonces ni siquiera van y te visitan. If the documentation demonstrates that you meet the standards, or it seems to indicate, they come to your campus and do what's called an on-site visit. Y si ellos miran que los documentos están bien, entonces sí hacen una visita al campo de la institución. It is very important to understand that that is what they prove, that what you sent them is actually happening on your campus. Es lo que opinan ellos, si lo que realmente tú enviaste, la cuestión que tú enviaste es realmente lo que está sucediendo en el campo. And what they're looking for is that this is a way your school operates on a regular basis. Lo que miran es que si realmente así es que opera tu institución regularmente. So they'll look for evidence that you have a pattern, a regular way of operating that way as a school, not that you just started. Usually they want to see that you've done that for a period of time and this regular part of your operations. Ellos lo que están mirando, es lo que miran es que si realmente tu operación es regular y va de acuerdo a los documentos que tú sometiste. What they will do is they'll talk to your faculty, Lo que talk ellos to your hacen, administration, ellos hablan con tus talk to your profesores, student, con tus estudiantes, con tus administradores, talk to your graduates, hablan con tus estudiantes graduados, they'll talk to all of what they would consider your stakeholder groups. ellos hablan con lo que llaman, es decir, los que hacen parte de la, como digamos en español, lo que hace parte del cuerpo de la institución. Todo. They want to see that this is really how your school operates on a regular basis. Ellos solamente quieren ver si realmente así es que opera tu institución regularmente. When they give you accreditation, what they're saying is that you are worthy to be considered, recognized by their organization. Cuando te dan la acreditación, lo que están diciendo ellos es que cuentas con el respaldo de ese cuerpo acreditador. If they find that there are significant problems, then they have two choices. Entonces, si They will ellos, either give you an opportunity. y si ellos encuentran que hay muchos problemas, pueden suceder dos cosas. Go ahead, Dr. Mercer. They'll either reject your accreditation altogether, Ellos pueden rechazar tu proceso de acreditación, or they'll give you a conditional affirmation o te pueden dar with una, recommendations for improvement. te pueden dar una lista de recomendaciones para que mejores And give you a prescribed time period to make those y te improvements. dan un tiempo prudente para que tú mejores esas situaciones. Accrediting bodies normally have a range of years that they give a school to be accredited, everything from 2 to 5 years typically. Ellos no, estas agencias acreditadoras te dan un tiempo de acreditación. Por ejemplo, puede ser de 2 años, de 5 años. The more you prove your ability to consistently operate according to the standards, the longer a period of time they'll give you accrediting status. Entre mejor tú demuestres que estás cumpliendo con esos estándares
así va a ser la longitud de la acreditación que te den ellos. They will give you what typically happens is the group comes to your campus, do your operations, and they write a report and they send it to another commission. Lo que hacen ellos es vienen a tu campo, a tu campus, miran, escriben un reporte y lo entregan a otro cuerpo que es el que va a revisar esa información. They make the recommendation, they don't make the decision. Ellos hacen la recomendación, ellos no hacen la decisión. Another group makes the decision. If they make the decision to give you accreditation, you'll receive your certificate for the prescribed period of time that you've been granted. Ese cuerpo revisa la información y si consideran de que todo está bien, entonces te dan una acreditación por el tiempo que ellos estipulen. You will be required after that to give annual reports to show that you're consistently abiding by the standards. Entonces quiere decir que tienes que hacer un reporte anual donde demuestres que estás cumpliendo con el proceso de los estándares de acreditación. It is very common for the period of accreditation to be 5 years. Lo más común es que te den 5 años de acreditación. Normally, you have to go through the process every 5 years to resubmit your application for Entonces, cada 5 años tienes que someter tu aplicación. So you see, seeking accreditation is a very involved process that requires involvement of the whole school community. Y bueno, la acreditación requiere todo el cuerpo académico. Part of what I have done over the last 25 years Parte de lo que he hecho en los últimos 25 años is help the number of organizations move through the accrediting process. es poner organizaciones a que, digamos, soliciten y lleven a cabo el proceso de acreditación. I've helped K through 12 schools. Yo ayudo escuelas de kinder al último año de bachillerato, Undergraduate universities, programas de pregrado, graduate schools, programas de escuelas con programas de posgrados and nonprofit organizations. y organizaciones sin ánimo de lucro. We are currently planning to, if you go to the next slide, Ephraim, Sure. we're currently considering making a trip we're currently planning to make a trip to Colombia Bueno, in the summer of 2022. el doctor Mercer está planeando venir a Cartagena en julio del 2022, entre el 15 y 16, 2 días, to host a conference to para, help schools who are interested in pursuing international accreditation understand how to complete the process. para brindar un curso de asesoría a aquellas instituciones que deseen conseguir la acreditación internacional. Even if you will kind of review the document that's there to describe what they can expect from the conference, that'd be great. Sí, la idea es que el doctor Mercer va a venir aquí a Colombia a realmente explicar y, digamos, acompañar a cualquier institución que quiera cómo conseguir la acreditación internacional. Él va a explicar los pasos, lo que se debe hacer, a dónde hay que presentar estos documentos, a qué agencia es la que más, digamos, tiene sus estándares, son, digamos, cumplidos o se pueden cumplir. En fin, va a ser un proceso de acompañamiento. Go ahead, Dr. Mercer. We got 2 more minutes, Dr. Mercer. At this point, I'm sorry. We got 2 more minutes. At this point in time, I'll ask any questions that may arise. Okay, sure. Doctor Mercer quiere preguntar o pregunta si alguno tiene alguna pregunta, perdón la redundancia, sobre lo que él acaba de hablar. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
I do have a question, Dr. Mercer. Okay. Okay, what would be the case if any school in Colombia wants to apply for an international accreditation? Can that school choose which accreditation body it would like to apply for it, or you have to apply to different ones, or you can choose the one you want to apply? It depends on your program. Yo le pregunto al doctor Mercer si una institución en Colombia desea conseguir la acreditación internacional, ella puede escoger a qué cuerpo acreditador presentar su solicitud. What is your answer, Dr. Mercer? Yes, you can apply to a body that accredits a certain kind of a program. For example, I was on a call this morning with Hampton University, and their business school and engineering school is going through accreditation group called ABET. That Okay. is a specialized body that ABET, that accredits engineering programs. Okay, entonces quiere decir que Pues las agencias acreditadoras realmente se especializan en programas. Por ejemplo, él le ayudó a una que era una escuela de ingeniería y explicó específicamente a esa escuela. Oye, Dr. Mercer. So another example, if a person had a law school, they would go to the American Bar Association, for example. If a person had a nursing school, there's an American Association of Nursing. They would apply to the body that provides accreditation for their particular program. O que quiere decir que la escuela tiene que aplicar dependiendo el programa que ofrezca, así va a escoger digamos, el cuerpo acreditador en los Estados Unidos. And part of what I would do is help a school identify what is the most appropriate body to accredit their programs. Y lo que yo hago, parte de mi servicio es